Rupa, you can all welcome all the participants. You can keep welcoming. Yes, sir. Oh my God. Our YouTube is already connected. I'm sharing the link in our Zoom group, sorry, Telegram group. So everyone can connect. I think everything is fine. YouTube is already connected. So we can start our webinar formally. So again, I welcome all of you to this beautiful webinar this evening. So good morning, good afternoon, good evening, whatever it is, it's a great on-passive day to all of you. So I'm Engineer Sushanta Biswas and today is 25th October 2024. Welcoming all of you to this webinar and warm greetings from Global Dedicated ONPASSIVIANS. My dear friends, today our topic, enjoying the process while heading towards our goal. That is where we are and where we are going to. Definitely will listen to our speakers. They will elaborate on that. For Bengali community, আমাদের যে সাকসেস, আমাদের যে লক্ষ্য, সেই লক্ষ্য অর্জনের পথে যে প্রসেস, যে প্রক্রিয়া, সেটা আমরা উপভোগ করছি, এনজয়িং দ্য প্রসেস while heading towards our goal. This is our topic, and we have with us our special guest Jane Aliba. Welcome, Jane. We have with us our great brother Collins Manda. He'll also highlight on the topic. Parvesh Kaushal, he may join, I'm not sure. Also, we have with us our sister Khushbu Agarwal and so many other speakers too. After the speakers, we will listen to our participants if anyone interested to speak on the topic. So first we'll listen to our speakers, then we'll go to our participants part. Definitely for our Bengali community, for our local community, we will translate into Bengali. So আমাদের যারা বাংলায় শুনছেন বা বাংলায় শুনবেন, I'm sure যে আপনারা আমাদের স্পিকাররা যারা ইংলিশে বলছেন, আপনারা সুন্দরভাবে সেটা বাংলায় শুনতে পারবেন. So this is our program today. So before going to our speakers, I just like to say that really we are enjoying our OES and also website partially, not fully, but expecting that very soon we'll enjoy everything fully. Our CEO, Mr. Ash Mufarek, and our tech team, they're working tirelessly to make everything smooth and stable. And we are expecting that everything will be fine very soon. Sorry, just so I muted everyone. So we are expecting that everything will be fine very soon. As a startup company, everything needs time. Everything needs some adjustment, something to do to make stable. So our company and our team, actually our tech team, they are working on that. I'm sure they will complete their work very soon. We are sure that we are on the way towards our goal, towards our success, and the process we are always enjoying. We are sure that we all will succeed, and we know that ONPASSIVE is a paradigm shift to change lives of many, lives of billions and millions of people around the globe,
and also uplifting humanity across the globe. We are really happy. We are really proud to be a part of this change. We are thankful to our CEO for giving us such a nice platform through which we are going to change the planet. So thank you so much. Thanking all of you again for being with us. Definitely we'll listen to our speakers. First, today actually we'll miss our mentor Jeffrey Morlock. He is out of his station, so he may not join with us. Still, we have so many speakers to speak on the topic. First, I would request Collins Manna, please. The mic is yours and the stage is yours. Please come on and speak on the topic. Collins Manna, please. Thank you, Engineer Shushanta. Just want to greet all the Bangladesh family. You know, we are all one big family in this great company. So, yes, let's look at the topic. It said, enjoy the process while heading towards our goal. You know, I looked at this topic today and I was just like, wow, it sounds good. It's a great topic. You know, we've been in this process for a while. You know, some of us joined maybe 4 years ago, some 5 years ago, 6 years ago. You know, it has been a while. But when we look at the process, how much have we learned in the process? Because, you know, you don't want to be, like last time I said, you don't want to be a static, you know, founder. You want to be a dynamic founder, because if we look at the business and the way Mr. Ash Mofara is moving on, we also have to move on. And the only way we can move is by learning, you know, because if you don't have any idea of what the company is about to offer, how can you explain it to others? You know, you can't even share the joy, because they will ask you, you know, are you a founder? Did you join? When did you join? You tell them and they say, how comes you don't know anything about the company? So you can't really share your joy. True joy comes from knowledge, from what you have learned. And now when we look at the goal, we say we are heading towards our goal. We need to enjoy the process. First, we need to learn to understand the process, what the company is doing on our behalf. We all know, most of us know that it's about humanity, which is true. But how much have we learned from our CEO, who is the main leader, you know, of this massive entity, you know, AI-driven company? How much have we learned for the 6 years? If we want to cross-examine ourselves, he said, all right, what do I really know about this company? Some of us will be shocked. You will hear the story that people will tell you. Some people will tell you, oh, I don't know. I heard this person tell me, but how much have you learned personally? It is difficult for some people to really explain. But when we look at our goals, you know, from the day we join, maybe we have our individual goals, and our goals start to shift through our knowledge of the company. So it becomes bigger and bigger. And remember, our CEO told us, you know, we must dream bigger. What he's telling us is we must expand, you know, increase our goal. Whatever we want to do, we must increase it. And if I look at myself, I always said in life, you need to have goals. You know, you need to have daily goals. You need to have weekly goals. You need to have monthly goals. And at the end of the year, you cross-examine yourself. What have you achieved? So yearly goal, you said, all right, day one, I need to get this. This week, I've achieved this. This month, I've achieved this. You know, or even if I've not achieved it, I know, all right, I tried, but I'm still waiting. You know, when we look at the company we are in right now, the massiveness of the company, what is our goal? Have we set our goal? You know, because we are moving towards that goal. I know there are a lot of founders who are saying, you know what, I will wait until we get there, we are in the market, and I started seeing money coming in. That is when I will set my goal. But my friend, what I will say is, you will be the biggest failure, because at that time, there is nothing you can do. How can I set a goal? You know, how can I set my goal? It's like, you say, I want to build a house, but I don't know how to do it. I'll build it first. You need to have a plan first. How do I go about doing this? Because Mr. Ash Mofara, when he embarked of building this massive company, he has the blueprint. He said,
sat down and said, this is what I want to achieve. And I know this is what will happen to people. So he set his goal before even embarking on this journey. So if you want to do it the other way around, then you will be a biggest failure. It's like you want to build a house before drawing a plan. He said, I will build the house first, then I go back and look at my plan and see if the house fits my plan. It means your house will be wrong. So you need to set goal. Like now, whilst we are waiting, waiting is a very good thing. To wait, it's very, very good to wait. Sometimes we say, it's too long. When you are sitting back, ask yourself, what is your goal? If today they open the door and said, this is the massive level of the company, and customers start to come in, they start to participate, and we start to see our wallet growing bigger, do you have a goal? What do you really want to achieve? Is it the time that you will start to set your goal, or do you need to get ready? He said, this is my goal. And when it comes, I know I am ready and I'm prepared to start to do what I've already set in place. This is what all of us should be doing. Every day when you wake up, you look at the process, you ask yourself, how much have I learned? How much have I learned? Every day when Ms. Ashmofara or whenever Ms. Ashmofara comes out, he always throws little things. You ask yourself, are you really getting it? Are we really understanding what Ms. Ashmofara is saying? Do we learn from what he's saying? Because normally, if we ask ourselves from the day, even Jane will be my weakness in the Shranta, you're my weakness here. Ask yourself, from the day you join this massive company, and now, what have changed in your life? Did you know as much when you joined before, or have you learned a lot? Jane will say, yes, when I joined, it was just a tiny bit. I didn't know where I was going. But now, there is a lot that you've taken in. So just imagine if it's Ashmofara or someone who came out and said, you know what, I will give you so much, just give you the blueprint. I'm telling you, most of us wouldn't have been in this company, would have disappeared and said, no way, you stand no chance to do this. There is just no way you can do this. But he chose to give us bit by bit and then walk us along the way until where we are now. And the more he walked us in, what happened? Our goals become bigger and bigger and bigger and bigger. I said, my God, I was thinking about myself now. But now I'm thinking about my family and friends. Now you grow up and start thinking about, now I can even have something to do good to humanity based within my own community. And you start to expand. Oh my God, maybe I can do something in Bangladesh. Maybe I can do something in Africa. Your goals started going. The more knowledge you get in ONPASSIVE, your goal will expand. You say, now it's not about me anymore, because your life has been sorted out. Now, how do I reach out to help people, to help them to realize the same dream that I'm in, to enjoy the same way I'm enjoying? That is the goal, the goal of ONPASSIVE, and it's the heart of Mr. Ashmofara. So I will leave it there in Shuchanta for now. Thank you. Thank you, Collins. Thank you so much. Yes, you have very rightly said that we have to set our goal. And being an ONPASSIVIAN, we know about our goal, but as our CEO is saying that we should make our dream bigger and bigger every day. So our goal is changing. So we are getting some time. That is, the waiting looks always good, as our friend, our brother Collins was saying. The waiting time is always good because we can prepare ourselves to reach our goal. If suddenly we get something that we want enjoy that. So if we can prepare ourselves that we are going to have this and this, we'll reach to our goal, then we'll do this and this, we can make a schedule. That is very good for us. Finally, I should say that the dream and reality, the difference between dream and reality is action. So our CEO, Mr. Ash, with his whole team, they are taking so action that our dreams are gonna true. So I request Rupa, please translate into Bengali for our local community. Thank you, sir. And thank you, Collins Marna sir, for your beautiful speech. Collins Marna sir, আজকের টপিকের উপরে যেটা বলেছেন যে অবভিয়াসলি আমরা এটা বিশ্বাস করি যে উই আর আ বিগ ফ্যামিলি, সেটা কোনো কান্ট্রি ব্যারিয়ার নেই আমাদের মধ্যে।
আমরা এই প্রসেসটাকে আমরা আগামীর জন্য নিজেদেরকে কিভাবে তৈরি করব। অলরেডি আমরা জানি যে আমরা দীর্ঘ সময় ধরে এর সাথে আছি। কেউ হয়তো 4 বছর বা 6 বছর সময় ধরেও অপেক্ষা করে আছেন, এবং স্পেশালি যারা বেঙ্গলি ফাউন্ডার্স আছেন, আমাদেরকে বুঝতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি আমরা বিজনেসটাকে কিভাবে দেখতে চাই, এবং আহ, এই যে বিজনেসের পলিসিটা কিভাবে আমরা এক্সপ্লেন করতে পারি সবার কাছে, এবং এই কোম্পানি আমাদেরকে কিভাবে সেটাকে রিপ্রেজেন্ট করছে, আমাদের সকলের কাছে কিভাবে তুলে ধরা হচ্ছে। তো আমাদের সবাইকে আমাদের গোল টার্গেট করা উচিত, এবং আমরা জানি যে এই গোল টার্গেটের পেছনে কিন্তু আমাদের হিউম্যানিটির প্রভাবও আছে। আমরা সবাই সবাইকে উপকারের জন্যই বলছি, এবং তার পেছনে, এই হিউম্যানিটির পেছনে আমাদের বলবো যে আমাদের এই কাজের পেছনে সবচেয়ে বড় উদ্দীপক হচ্ছেন আমাদের সিইও স্যার অ্যাশমুখপারে স্যার। উনার সহযোগিতায়, উনার সার্বিক মানে সার্বিক তত্ত্বাবধানে আমাদেরকে আমরা নিজেদের ইন্ডিভিজুয়াল গোল সেট করতে পারবো। তো আমাদেরকে বিশাল আকারে চিন্তা ভাবনা করতে হবে, এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আপনাদের প্রত্যেককে যে ডে ওয়ান থেকে আজকে পর্যন্ত আপনারা চিন্তা করুন যে আপনারা কোথায় পরিবর্তনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। ডে ওয়ান থেকে এখন পর্যন্ত আমরা যদি যারা আছি, যে এখানে জয়েন করে আছি অ্যাজ এ ফাউন্ডার, সেই মুভমেন্টটা আমরা বলবো যে দেখতে। আর স্পেশালি কলেজ মানুষ যেটা বলেছেন যে অনপ্যাসিভের বিউটিটাকে আমরা এটা যদি এনজয় করি, তাহলে আমরা আমাদের গোলটাকে টার্গেট করতে পারবো। আর আমরা লম্বা সময় ধরে বা দীর্ঘ সময় ধরে ওয়েটিং আছি, ওয়েটিং অ্যাকচুয়ালি একটু আমাদের ধৈর্যের পরীক্ষাও নিচ্ছেন কিন্তু। সো এই ম্যাসিভ কোয়ান্টিটির কাস্টমার যেভাবে জেনারেট হবে, কিভাবে প্রসেস করা হবে, তো এভরিথিং এই কোম্পানির সবকিছু কিভাবে প্রসেস করা হবে, সবকিছু অ্যাশমুখপারে স্যারের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন। তো আমরা এই প্রসেসটাকে এনজয় করব। ধন্যবাদ স্যার। Thank you, Ripa, for your nice interpretation. কলেজ শুরুতে যেটা বললেন যে আমরা যারা ফাউন্ডিং মেম্বার, আমরা স্ট্যাটিক থাকবো না, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবো না। উই শুড বি ডাইনামিক, ডেফিনেটলি উইল মুভ টুয়ার্ডস আওয়ার গোল। আমাদের গোলটা কি সেটা আমরা সবই ভালোভাবে জানি, এবং আমাদের গোল শিফটস টু আওয়ার নলেজ। এভরি ডে, এভরি মোমেন্ট উই আর acquiring our knowledge. We are learning so many things towards to reach to our goal every day, every moment, from different webinars, different meetings. So it's a great opportunity for all of us. And our CEO, Mr. Ashmupare, উনি ওনার বেস্ট অফ দ্য বেস্ট চেষ্টা করছেন সবকিছুকে স্টেবল এন্ড স্মুথ করার জন্য। এই সময় আমাদের দরকার হচ্ছে সিস্টেমের সাথে থেকে সিস্টেমকে এনজয় করা, এবং টু সাপোর্ট আওয়ার টেক টিম and our CEO so that they can fix everything very well for using everyone. So I would request the participants, you should raise your hand a little later. I would announce when you should raise your hand. Till then, please listen to our speakers. So now I would request Zin Eliba. Please come on, the mic is yours. Please speak on the topic. Thank you so much, Engineer Shushanta. And thank you, Rupa, and thank you, Collins. Oh my goodness, you read my mind, and I'll get to that in a minute. I just wanted to say a few things I wanted to practice. I'm going to practice my Bengali. So, hi Shobai, ekhane thaka khub bhalo. Ajke topikta bhalo, topikta darun. Amra prokriyati upabhog korchi, ebong amader loki egig jachchi, ebong amra moja korchi. I hope that I said something related to the topic, enjoying the process and heading toward our goal and having fun also. As far as the topic today, enjoying the process while heading toward our goal, I looked up enjoying in the Oxford Dictionary, and it is taking delight or pleasure in, and also having or benefiting from. And so for me, we're not just enjoying, each other's company, enjoying
our family-like relationships, enjoying the fun we have in meetings, enjoying using the products, all of that. But we're also benefiting from, as Colin said, and this is where he read my mind, the learning. Oh my gosh, there's so much learning involved since we each joined on Passive. How much have we learned about IT, about AI, about different cultures, different countries, about using the technology in the products? So much learning, and it's like an ongoing process. And in the relationships, just learning about other cultures, it sparks our individual learning, wanting, like, I want to learn Bengali, I want to learn all these different things, and so I'm benefiting from and enjoying at the same time. And just the, as Marty always says, the edifying, the instructing, even on a moral level, how to be better human beings, kinder. And we've learned so much in the mentoring from Ash Mufarah, more than anything, in On Passive. That is just, we would be paying thousands of dollars for the mentorship that Ash Mufarah has given us. So we are benefiting from this process that we're in. And it's a day-to-day, a year-to-year process of building and designing something that is potentially going to be $1 trillion company, a cluster of companies. So we are, it's like interwoven, enjoying and benefiting from. And when you think about how you manifest a goal, by envisioning, as Colin said, you envision, you have your blueprint, you have your plan, even if it's a simple one. You, as a company, you've got this vision of lifting humanity through technology and other things. On Passive is just the first phase, right? We're going into who knows what. When you envision it and then stay laser focused on it, and then have absolute certainty that it is going to happen, do it or die, and then you infuse it with a deep love and passion and united focus, that goal is going to come to us faster and faster. So by our enjoying the process, and learning and enjoying in a sort of that pleasure way, enjoying each other's company, if we just keep this going, this soup of enjoyment and learning and growing, there is nothing that we cannot do, and it's going to come faster and more smoothly if we're enjoying it rather than being impatient and questioning everything and not trusting and all of those negative things. We know that when we are full of excitement and enthusiasm and just outright joy at what's to come and what we're experiencing here together, it just is like, it's like putting a stronger battery in the machine. It's going to go so much more smoothly and better. And so it's like a no-brainer, what they call a no-brainer. It's obvious that if you do things with joy, they're going to turn out better. If you moan and groan, it's going to take longer, it's going to be more not fun, and all of that kind of thing. So for me, just enjoying the process, enjoying this wonderful journey together. And as Colin said, waiting, and Sushanta, waiting is good because it gives you more time to plan, more time to make connections with people, more time to hone your dream. And your dream, I don't know about you, but my dreams have changed since I joined. I might have had some individual plans and dreams, but they have expanded, as Colin said. They've grown, they've even changed course in some cases. So it is just such a I love this topic so much because we are enjoying this process and we are headed rapidly towards our goal, headed by Ash Mufarah, and we couldn't be in a better place. So just thank you guys so much. Oshanko Dhanabad. So thank you, Jin. আপনাকে সহ
অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে। That is, I thank all of you, including you. So Zin, so this is how we are enjoying. Zin Aliva, only mostly English speaking person, USA, ওনার born and brought up. উনি আজকে বাংলা বলছেন। উনি বলছেন এখানে থেকে বা এখানে আসতে পেরে খুব ভালো লাগছে, আজকের টপিকটা খুব ভালো। আমরা যে প্রসেস, যে প্রক্রিয়া, আমাদের যে সাকসেস বা সাফল্য অর্জনের জন্য যে প্রক্রিয়া, সেই প্রক্রিয়া আমরা এনজয় করছি, উপভোগ করছি। এই যে ওনার চেষ্টা, শি ইজ ট্রাইং টু স্পিক ইন আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ, দ্যাট ইজ ইন বেঙ্গলি, we should enjoy that. Definitely, we should enjoy that. And this is the platform that gives us such an opportunity to enjoy so many things, so many things. That is, we are meeting so many people around the globe. We are enjoying, we are having their, knowing about their cultures. There's so many things. Sometimes before I also shared that last 2 weeks I was in vacation. I was enjoying our religious festival, and some more festivals are coming. All those we are sharing, and really, really we are enjoying. And through our enjoyment, we are heading towards our goal. That's such a nice way, nice process, nice system. We should enjoy it. We should not be impatient. We should, as Jean said, and she was so serious that she consulted or says with the Oxford dictionary that what enjoying means actually. That is pleasuring, that is আমরা উপভোগ করা, আমাদের আনন্দ উপভোগ করা, এবং এই through our happiness, through our enjoyment, we all will be benefited. So finally, I should say that those who are into ONPASSIVE platforms, we all will succeed. There is no doubt. In that case, delay is good for our preparation to plan well, to take action. So once we will reach to our goal, once we will get our expected success, what we will do with that success, we can plan in this gap or in this delaying period. That's good. And our CEO, he's doing his best. I'm sure that he is doing so hard with his team to achieve our goal, to reach to our goal. But definitely, he will make everything smooth, and we'll enjoy our system. We're enjoying our process. So be patient and support our team so that they can work very calm and quiet environment, and we'll enjoy everything. So, Rupa, please translate into Bengali. I took some more time. I could স্যার আপনি অলরেডি speak less. মেকআপ করে ফেলেছেন জিন ম্যামের I could speak স্পিচটা। less, তো but I আমি already আরেকটু also excited. Yes, go ahead. শর্টে বলতে চাই। থ্যাংক ইউ জিন ম্যাম ফর ইওর নাইস স্পিচ। অ্যান্ড অ্যাকর্ডিং টু জিন ম্যাম যেটা বলেছেন যে অ্যাকচুয়ালি এনজয়িং এর ডিকশনারি মিনিংটা উনি সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন আমাদেরকে। সো যে কোনো ভাবেই হোক আমরাকে এনজয়িংটা আলোকিত করা, চারদিকে আলোকিত করে দেওয়া, আপনি যেই প্রসেসটার মধ্যে আছেন সেটাকে সকলের মধ্যে ভাগ করে দেয়া, শেয়ার করে দেয়া, ছড়িয়ে দেয়া। সো আমরা আমরা জানি যে আমাদের প্রোডাক্ট আমরা অলরেডি ইউজ করেছি এবং তার সুন্দর দিকগুলো আমরা জানতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি। সো এই যে এই প্রসেসটার মধ্য দিয়ে গিয়েছি আমরা প্রোডাক্টটাকে পেয়েছি, আমরা অলরেডি ও কানেক্টের সাথে অনেকেই আমরা ইউজ টু ও কানেক্টের সাথে ব্যবহার করে আমরা সুন্দরভাবে অনেক কিছু শিখতেও পেরেছি। সো একটি জার্নিতে জয়েন করার অর্থটা কি? যে আমরা তার থেকে অনেক কিছু জ্ঞান অর্জন করব। আমরা শুধু যে আমরা বিজনেস করব, হ্যাঁ আমাদের প্রথম টার্গেট হচ্ছে আমরা বিজনেস করব, ঠিক আছে, কিন্তু তার মধ্য দিয়ে কিন্তু আমরা অনেক কিছু জানতে পেরেছি। আমাদের অনেকেরই আইটি সম্পর্কে অনেক আইডিয়া খুব কম ছিল। আমি বলবো না যে একদমই নেই, কারণ 21st সেঞ্চুরিতে আমরা সবাই জানি যে আমাদের আইটি সম্পর্কে কিছু না কিছু নলেজ আছে। সো আমরা আরো বেশি নিজেদেরকে ডেভেলপ করতে পেরেছি থ্রু দ্য প্রসেস অফ অনপ্যাসিভ। অনপ্যাসিভের মাধ্যম দিয়ে আমরা আরেকটা যে মানে
সঠিক বলবো আমরা জীবনের এই সময়টার জন্য 2020 সালের পর থেকে বা 2020 পর থেকে যে আমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় কমিউনিকেশন বিল্ড আপ করা, একজন আরেকজনের সাথে মানে গ্লোবালি কমিউনিকেট করা সবার সাথে, সেটা কিন্তু আমাদের অন প্যাসিভের মাধ্যম দিয়ে আমরা অর্জন করতে পেরেছি। তো এই গ্লোবাল কমিউনিকেশন, এই যে আরেকটা বেসিক্যালি আরেকটা পয়েন্ট আমার কাছে খুবই ইম্পর্টেন্ট লেগেছে ম্যামের কাছ থেকে জেনে, সেটা হচ্ছে যে লিডারশিপ বা মেন্টরশিপ তৈরি করা, দ্যাট ইজ পসিবল বাই অ্যাশমুফরে স্যার। অ্যাশমুফরে স্যার কে ধন্যবাদ জানাই, কারণ উনার মাধ্যম দিয়েই এই মেন্টরশিপ তৈরির প্রসেসটা উনি আমাদের কিন্তু করে দিয়েছেন। সো অলরেডি অনেক অনেক আমরা অন প্যাসিভের ফাউন্ডার আছি, নিজেদেরকে সেভাবে মেন্টর হিসেবে আমরা তৈরি করতে পেরেছি, অ্যাটলিস্ট কমিউনিকেশন বিল্ড আপ করতে পেরেছি। সো এটার প্রাইস কিন্তু আমরা বলতে পারি যে $1000 যেরকম ভ্যালু হয় সেরকম ভ্যালু কিন্তু এই মেন্টরশিপের আমাদের অ্যাশমোফারেসার তৈরি করে দিয়েছেন। সো আমাদের কোম্পানি অ্যাকচুয়ালি মানে কি বলবো যে ক্লাস্টার অফ পসিবিলিটিস, মানে এক গুচ্ছ, যে তারাপুঞ্জ যেরকম থাকে, নক্ষত্র মণ্ডলী যেরকম থাকে যে গুচ্ছ, সেই গুচ্ছের পসিবিলিটি হচ্ছে আমাদের এই অনপ্যাসিভ কোম্পানি। সো আমরা সেই এখানে আমরা প্রতিদিন সকালে উঠে সবাই কিছু না কিছু ম্যানিফেস্ট করি। অ্যাকচুয়ালি গুড ম্যানিফেস্টেশনই আমাদের সবার জন্য উপকার মানে দরকারি, সকালে উঠে একটা গুড ম্যানিফেস্টেশন করা উচিত। তো সেই গুড ম্যানিফেস্টেশনের পার্ট হচ্ছে যে আপলিফটিং হিউম্যানিটি। আপনার হিউম্যানিটিটাকে আপনি জাগ্রত করুন, মনুষ্যত্বটাকে জাগ্রত করুন এবং সবার মাধ্যমে সেটা কিন্তু ছড়িয়ে দিন, আপনি আপনার ভালো দিকটা সবার মাধ্যমে ছড়িয়ে দিন। সো আমরা যদি ইউনাইটেড হতে পারি, আমরা কিভাবে ইউনাইটেড হতে পারি সেই দিকে আমাদের ফোকাস করা উচিত। স্যার আমি বোধহয় বেশি সময় নিয়ে দিচ্ছি। সো আমরা আমরা অ্যাকচুয়ালি এই লার্নিংটা আমরা কিভাবে ফোকাস করব, আমরা কিভাবে ইউনাইটেড হব এবং কোম্পানির যে টেকনিক্যাল সাইট গুলো আছে সেই সম্পর্কে আমাদের নলেজটাকে আরো বেশি এনহ্যান্স করব, আরো বেশি নিজেদেরকে আমাদের গোলের দিকে পৌঁছে নিতে টার্গেট করব। সো আমরা জানি যে আমরা অনেকের মধ্যে ধৈর্য কম আছে, সাধারণ মানুষ কিন্তু আমরা ইমপেশেন্ট কিছুটা হলেও, কিছু কিছু ক্ষেত্রে হলেও আমরা ইমপেশেন্ট। সো এখান থেকে নিজেদেরকে কিভাবে একদম কারেক্ট পিপল হিসেবে তৈরি করা যায়, সঠিক মানুষ হিসেবে কিভাবে তৈরি করা যায়, আমরা বুঝতে পারছি যে অন প্যাসিভের প্রোডাক্ট গুলো যেমন যে কোনো জিনিসই আমরা যদি মেশিনে ইনপুট করি, তো আমরা সেটা কি চাইবো যে এটা সুন্দরভাবে প্রসেস হয়ে সেটা আমাদের সামনে রিপ্রেজেন্ট হোক। অ্যাটলিস্ট আমার আইডিয়া যেটা বলে যে আমরা সেই মেশিনের মধ্য দিয়েই আমরা নিজেদেরকে এবং আমাদের প্রোডাক্ট গুলোকে মানে ইন ফিউচারে আরো সুন্দরভাবে প্রসেস করার জন্য ইনপুট করা হয়েছে। তো সেখানে আমাদের অপেক্ষা করাটাকে আমি বলবো যে আসলেই সেটা উপকারী, কারণ হচ্ছে একটা সুন্দর প্রসেস করার জন্য সেখানে কিছুটা সময় রেস্ট করা দরকার পড়ে। আমি ছোট্ট একটা এক্সাম্পল অ্যাড করতে চাই, আমরা যদি কেউ বাসায় ব্রেড বানাতে চাই তাহলে কিছু কিছু সময় সেই ডোটাকে আমরা রেস্ট করার জন্য দেই বা ওয়েট করি সেটাকে প্রসেস করার জন্য। তো আমরা সাধারণ মানুষ যারা আছি, ফাউন্ডাররা আছি, আমরা কোম্পানির এই প্রসেসটাকে এনজয় করি এবং তার সাথে থাকি। ধন্যবাদ স্যার। Thank you, Rupa, for your extraordinary interpretation. Thank you so much. জিন যেটা বললো যে মেন্টরশিপ, ইয়েস, আমার সিও ওনার মাধ্যমে যে মেন্টরশিপটা আমরা পেয়ে আসছি দীর্ঘ সময় ধরে, যে যখন জয়েন করেছি, এটা আমার মনে হয় প্রাইসলেস। We can't consider with any amount of that mentorship that we received from our CEO, Mr. Ash Mufore. And the learning and the knowledge, আমরা টেকনোলজি সম্পর্কে হয়তো অনেক কিছু জানতাম না, আজকে কিন্তু মুখোমুখি আমরা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে কথা বলছি, আইটি নিয়ে কথা বলছি, ডিফারেন্ট প্রোডাক্ট নিয়ে কথা বলছি। এটার যে লার্নিং, এটার যে টিচিং we have received from ONPASSIVE platform. So we have got so many things from ONPASSIVE by this time. We should not focus only our Apple. What we have got, what we have received by this time, we should give value on that also. And what we are gonna receive from the company and from our CEO, that is actually, that cannot be compared with any amount, I should say. So, my dear friends, I would request participants, those who are interested to speak on the topic, please raise your hand. Before that, I request our great sister, Khurru Agarwal from Nepal. Please come on, the mic is yours.
Stage is also yours. Khulbo, come on. Thank you. Thank you so much, Susanta sir, and good morning, good evening, everyone. Thank you, Jean ma'am and Colin sir, for your valuable sharing. I want to say only one thing. Enjoying process towards your goals means first fulfilling our goal. This is a great journey where we have our long-term vision, we have our short-term vision, we have our plans, we have our learnings, and lots of things going within the journey. And each and every single thing is the process of enjoyment, because in the journey of goal fulfillment, the pain is also the part of enjoyment, because when we reach our the success over our when we get our goal, then those pain are our real learning. To just to determine these things, I just want a simple, very simple example. As a parent or being a parent, we are just fighting with our everyone who say a single word to our children. But as an Indian parents, we are taking our children to just to drip needles as tika, in the form of tika. Why? We know when the doctor put needle to our child, there is a little bit pain to our child, but we never think about it. Why? Because we think about long term, that when we took these tikas, then our child is safe from different diseases. So, in my opinion, on passive journey, we have several things in being a parent. When our child just fell down, we are not going to catch him and just making him no, don't do this. We are motivated with being clapping on them. Stand up, keep your journey, keep your journey. This is the real motivation. This is the real process of enjoyment. And when we come towards our on passive journey, the same thing happened to us. We are facing lots of things, lots of enjoyment. We are taking each other, and we are celebrating each other, and we are cooperating each other with our knowledge, with our cheerness, our mentor's guidance, our mentor's word, and each and everything. The main thing for the enjoying our on passive the journey, because we get our OES back. This is also a little bit of enjoyment. Our mentors are continuing sharing toward our on passive updates. We are getting pop-ups in our OES. So lots of things are going on, and we are being a matter of discussion today. We are being a matter of discussion. Either the discussion may be positive or may be negative. This does not matter. Why we are talking about something, because that thing is important to us. That thing have some value. So we are keep talking about those things. So in my words, in my thinking, we have to enjoy all the process, as we know when we drip our ear or nose, we have lots of pain, and we have take care, haldi powder, tel, and lots of things. But when we put ornaments, this enhance our beauty. So this is the beauty of on passive. We are learning from each and other, and we are getting connecting with each another. We are just knowing each other's religions, each other culture, each other way of thinking. That's it from my side. Over to you, Susanta sir.
What a great sharing, Khushbu Agarwal. She has given so many examples that we sometimes uh, takes our babies to the doctor or some clinic to push some tika, though that is painful, and no parents can accept any pain for his children. Even though we are taking the children to the doctors or clinic to push a tika, because after pushing the tika, our children will live a good life for long time. That is, his life will be safe from some kinds of disease, some kinds of problems. That's why we are shortly, for a short time, we are accepting the pain for our children. So she has related this pain to one person. Though we are not getting our expected apple yet, we are sacrificing our time to reach to our goal. This is our small sacrifice. This is a very a tiny sacrifice to have something bigger and to achieve our success that will make our life so easier. Will enjoy a peaceful and happy life for quite a long time. That's for having those peaceful life and that successful and nice time. We are now accepting this small pain or tiny pain to get a bigger thing. আমি ছোটখাটো যে ছোট কিছু আমাদের অনেক সময় সহ্য করতে হবে, অ্যাকসেপ্ট করতে হয় বড় কিছু পাওয়ার জন্য। তা সেই কথাটাই আসলে আমাদের খুশবু বোন সিস্টার খুশবু সে খুব সুন্দরভাবে বিভিন্ন এক্সাম্পল দিয়ে বলেছিলাম। তারপরে আমি রূপাকে বলবো, রূপা প্লিজ ট্রান্সলেট ইনটু বেঙ্গলি, and also I request all the participants, if anyone interested to speak on the topic, please raise your hand. Definitely I'll give you a chance to speak. Rupa, please. থ্যাংক ইউ স্যার, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ খুশবু ম্যাম। খুশবু ম্যামের এক্সাম্পলটা আমার কাছে খুবই সুইটেবল মনে হয়েছে। আমার কাছে যেটা মনে হয় যে অ্যাকচুয়ালি এভরি গ্রোথ বিহাইন্ড দ্যাট ইজ আ গ্রেট পেইন। আমরা যে কোনো জিনিসই নিজেকে বিল্ড আপ করতে চাই, তার পেছনে কিন্তু একটা লম্বা জার্নি, আমাদেরকে পেইনফুল জার্নিতে যেতে হয়। সো এভরি সিঙ্গেল থিং ডিপেন্ডস অন পেইন। পেইন ছাড়া কোনো কিছু পাওয়া যায় না। অ্যাকচুয়ালি আমরা আরো কিছু ম্যাম মজার কথা বলেছেন বা এক্সাম্পল হিসেবে বলেছেন যে পিয়ার্সিং, আমরা পিয়ার্স করি, যে কানে নোজ পিন ইউজ করে থাকি। সো বিফোর পিয়ার্সিং আমরা বুঝতে পারি না যে হাউ মাচ পেইন উইল গেট দ্যাট। আমরা পেইন পাওয়ার পরে অ্যাটলিস্ট কিছু দিন সময় যাওয়ার পরে তারপরে আমরা সেই বিউটিটাকে, এনহ্যান্সফুল বিউটিটাকে আমরা দেখতে পাই। সো আমরা জানি যে অনপ্যাসিভের এই সময়টা আমাদের আমরা অনেকেই বিভিন্ন রকম ক্রাইসিস বা অন্যরকম একটা সিচুয়েশনের মধ্যে আছি। So being a part of ONPASSIVE family, being a part of ONPASSIVE foundership, আমি বলবো যে আমাদের এই পেইনফুল টাইমটাকে আমাদেরকে অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে এবং আমাদের একটা মোটিভেশনাল মুডে থাকতে হবে যে প্রত্যেকটা জিনিস আমরা যা হচ্ছে কোম্পানিতে, যা কিছু হচ্ছে, এই সবকিছুর সাথে আমাদেরকে অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে। আমাদের সেই মেন্টালিটিটাকে গ্রো করতে হবে যে কিভাবে আমরা এর সাথে নিজেদেরকে, এই ফ্লোর সাথে আমরা নিজেদেরকে নিয়ে যাব। সো আমরা অলরেডি আমাদের এন্ড অফ সেপ্টেম্বরে আমরা দেখেছি আমাদের ওইএস ব্যাক করেছে। সো ওইএস এ আমরা জানি যে আমাদের ওইএস এ অনেক কিছু পপ আপ আসে, সেখান থেকে আমরা অনেক কিছু বুঝতে পারি, জানতে পারি, শিখতে পারি। তো আমরা ডে বাই ডে এই ওইএস এর প্রসেসটাকে আমরা আরো বেশি নতুন ভাবে দেখতে পারবো। এবং অলরেডি জিন ম্যাম আগে যেটা বলেছেন মেন্টরশিপ গাইডেন্স এর ব্যাপারে বলেছেন, দ্য সেম থিং আমাদের খুশবু ম্যামও বললেন যে আমরা মেন্টরশিপ পেয়েছি অনপ্যাসিভ এর মাধ্যমে থেকে। সো আমরা কেন অনপ্যাসিভ নিয়ে এত বেশি কথা বলছি, তার পেছনে একটা মূল কারণ হচ্ছে ভ্যালিউজ তৈরি করা। আমাদের সবকিছুর মূলেই হচ্ছে ভ্যালিউ তৈরি করা। নট অনলি গেট দ্য অ্যাপেল, আমরা শুধুমাত্র যে আমাদের বিজনেস জেনারেট হবে, হ্যাঁ সেটা তো আছেই অবশ্যই, তার আমাদের ওটার পেছনে আমরা সবাই আছি, কিন্তু ওভারঅল আমাদের একটি
একটি মূল্য বা একটি এমন একটি পজিশন তৈরি হচ্ছে, সেটার ভ্যালুটাকে জাজ করতে হবে, বুঝতে হবে। তো এই ভ্যালুটাকে পেতে হলে কিছু না কিছু আমাদের ব্যথার মধ্য দিয়ে যেতেই হবে। তো ধন্যবাদ স্যার। Well, thank you. Thank you, Rupa. Thank you so much. Again, I request our audience, our participants, our friends, if anyone interested to speak on the topic, please raise your hand. At this moment, almost 90 friends, they're watching on Zoom, and almost 60 friends, they're watching on YouTube. So again, I welcome all of you to this webinar. Our brother Collins, he will leave. So before leaving, I like to ask a question, not question. I like to share something, and I request you to share his opinion on that. In different groups in social media, even in the different on-passive groups, sometimes I see that some people are giving so many uh, expectation of so many feet of money, that is so many money, huge traffic are coming, so this and this, so many I think it's a expectation they are showing that wasn't actually announced by the company, that wasn't showing in the back office. Do you think that this kind of imagination or speculation are right or wrong? I request to share your opinion on this type of post. And I also request our friends, please, that is my opinion, please don't run behind those kind of posts. Always be careful, always see our back office post, back office announcement, and always listen to our CEO, what he is saying. That is the exact and most accurate information of our company. So I request Collins, please share your opinion on this. Thank you, Engineer Shushanta. That's really a good thing that you brought up. You know, some of the posts I think most of us have seen them, and we try to delete as much as possible. And sometimes we write behind and tell some of the founders to take it down because it's misleading. You know, the CEO, Mr. Ajmofara, never ever promised, you know, certain amount of money. He said, you will be successful. That's what he said. Your success is guaranteed. Whether you like it or not on passive, you'll be successful. So why do you try to make it up? You know, because at the end of the day, if it wasn't because of success, Ash wouldn't build this company. He said he want to make sure 95% of those who go sometimes struggle, try to achieve their dreams, they can. He is building a platform where your dreams can be realized. So there is no need for us to hype it up, try to, you know, put out misleading information that is incorrect, you know, saying that, oh, I've seen a post where they said within 1 week or within 1 day, you'll be making $1 million. It is insane. Even Elon Musk will never promise you that type of money. He's the world richest man, but he himself cannot say, come and join me, maybe in SpaceX or Twitter or, you know, all of this, and said, when you come, within 1 hour, you make $1 million. Even the world richest man will not even do that. You know, so let us try to keep according to the rules of ONPASSIVE. We know Mr. Ashmopara is a gentleman, you know, is somebody who doesn't go around trying to say things, but people will see the reality when things will start to move again. The reality will come. And whoever is promising someone certain amount, please, when the time comes, go to that person who promised you. It is not Mr. Ashmopara. Tell the person who promised you, brought you in and tell you you will make $1 million or you make X amount of money. That time you go, the person is responsible because he misled you. I will never say that, I don't think Gina Liver or you in Jeshanta or those who really plug into ONPASSIVE. We know our success is guaranteed. How much? We don't know. But we know over time, all of us will be successful. So why do we try? ONPASSIVE, first, it's too good to be true. So why do we try to push things again? You know, so all of those things, they are just like, the company is bigger than that. He said, you know, upgrade your dreams. Our CEO told us, upgrade your dreams so many times, guarantee you success. And there are times that this is just something we are saying here,
There are times that we know some founding member, they will open their wallet, take a screenshot of it, put it on social media. Please don't do that. Don't do that. They want to see what you are doing. You know, that is the beauty about ONPASSIVIANS. Mr. Ash Mofara is interested in it for you to go and say, you know what, thanks to this company, I was able to provide water, you know, to X amount of people. I was able to, you know, I was able to help homeless people. I was able to build a house for a widow. I was able to do this thanks to this company. That's all Mr. Ash Mofara wants. It's not about showing off what you've made from ONPASSIVIANS. That is not ONPASSIVIANS. That is not the type of business we are in. That's not the type of company we are in. The company is about humanity, blessing people, you know, so people can see that you are in this great company, and they will ask you, please, can you show us so we too can be like you? That's the only thing we need to do. You know, thanks to this company, I was able to change my postcode. Thanks to this company, I was able to maybe have a new car, maybe clear all my debt. But it's not about showing off what you have in your wallet. That is not what ONPASSIVIANS is all about. So those who are making, you know, crazy pictures and saying this company will provide you X amount of money, please, it's a lie. Please take it down. It is not true. It's not ONPASSIVIANS. Thank you, Inja Shushanta. So thank you, Brother Collins. Thank you so much for your nice time, for your kind words. So many things you have shared. We are really, really thankful and grateful for your kind presence. Thank you so much, Collins. You have another commitment. I'm sure that you will leave. But thank you so much again for being with us and sharing your valuable space. Thank you so much, Collins. So I'd request Rupa, definitely we'll listen to our Brother Pius Uber. So before that, I'd request Rupa, please translate into Bengali that what Collins shares. Yes, sir. কলিন্স মান্না স্যার আমাদের লাস্ট পার্টে যেটা বলেছেন যে আমরা মোস্ট অফ দ্য টাইম, ম্যাক্সিমাম টাইম আমরা আমাদের নিজেদের মন গড়া অনেক, আমি স্পেসিফিক ওয়ার্ডটাই বলছি, মন গড়া নিজেদের মনের মতো করে আমরা অনেক কিছু আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করে থাকি, সোশ্যাল মিডিয়া গ্রুপগুলোতেও শেয়ার করে থাকি। আমাদের এই রাইটসটা কিন্তু আমাদের অ্যাশমুখরে স্যার আমাদেরকে দেননি। অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে প্রপার কি শেয়ার করতে হবে তার বিষয়ে কিন্তু আমরা অনেক কিছু জেনেছি। কোম্পানি কিন্তু আমাদেরকে বলেছে যে মানে রাইট থিংস শেয়ার করতে, নিজেদের মতো করে আমরা সেটা শেয়ার করতে পারি না। আমাদেরকে রাইট অ্যামাউন্ট অফ মানিও কখনো বলা হয়নি যে আমরা কতটুকুন জেনারেট হবে, কিন্তু সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ সাকসেস জেনারেট হবে সেটা কিন্তু অ্যাশমুখরে স্যার বলেছেন। সো আমাদের সেই মানে মন গড়া করে আমাদের এতটা জেনারেট হবে, এত কিছু হবে, এই বিষয়টা যদি আমরা শেয়ার না করে আমরা অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই মানে সাইটটাকে টোটালি অফ করে দিয়ে অ্যাটলিস্ট যা হচ্ছে বা যে প্রসেসটাতে আমরা এগোচ্ছি সেটাকে আমরা ফোকাস করি। তো আমরা কোম্পানির ডিফারেন্ট সাইটগুলোকে অবজার্ভ করি, কিভাবে সেখানে কাজ হচ্ছে সেই বিষয়গুলো আমরা দেখি, এবং অ্যাকচুয়ালি যে এই যে স্পেসিফিক একটার পর একটা যে চেঞ্জ হচ্ছে, সেই চেঞ্জের মাধ্যমে কিভাবে আমাদেরকে কমপ্লিট হিউম্যানিটি গ্রো করা যায় সেই বিষয়টাকে কিন্তু আমাদের ফোকাস করতে হবে। সো স্যার যেটা লাস্টলি বলে গেলেন যে ডোন্ট শেয়ার এনি ক্রেজি পিকচার্স, ডোন্ট শেয়ার এনি ক্রেজি নিউজ, যেটাকে আমরা বেশি মানে সাধারণ মানুষ হয়তো সেটাতে আমরা অনেক বেশি আবেগ আপ্লুত হয়ে যাই এবং না বুঝে অনেক কিছু কমেন্ট করে ফেলি এবং অনেক কিছু অজানা অনেক কিছু তথ্য আমরা শেয়ার করে ফেলি যেটা হয়তো কোম্পানি আমাদেরকে বলেনি। সো অ্যাটলিস্ট যেটা বলা হয়েছে যে ইউ উইল বি সাকসেসফুল ইন আ সার্টেন টাইম, সেটা হতে পারে কখন টাইমটা বলা হবে সেটাও কিন্তু আমাদেরকে বলেননি। তো আমরা এই লিগ্যাল প্রসেসের মধ্যেই যাব, ইলিগাল কিছু কিন্তু আমরা সেখানে করতে পারি না, বা আমাদের এমন কিছু না হোক যেন আমাদের এই রং ইনফরমেশন শেয়ার করার কারণে আমাদের আইডি গুলো যেন প্রবলেম না হয়। সো সেদিকে আমরা একটু মনোযোগ রাখবো। ধন্যবাদ স্যার। Thank you, Rupa. As Collins said, that ONPASSIVE is not just like a traditional business. It's an exceptional business. So many things are there.
But one thing ONPASSIVE ensures for each and everyone, that is success. Success for each and everyone over the time. There is no limitation, no speculation of time limit. It may take some time, but once you are here, once you are in the platform of ONPASSIVE, your success is confirmed. That ensures ONPASSIVE. And success, what success means, we understand that. So, my dear friends, we have with us our great friend, Pias Uba. I'm sorry if I wrong pronounced. So I request, please come on with your speech on the topic. Mic is now yours. Oh, Engineer Shushanta, how are you, my brother? Oh, I'm happy Really to be fine, here. really fine. Collins, my brother from another mother. How are you, my bro? I'm good, thank you. Oh, long time I've not seen you. Yeah, very busy. I will tell you a story. That is why I'm on. Rupa, I miss you on my Facebook page. I got you before. I miss you there. I haven't seen you for a long time. Anyway, it's time to talk. Listen, Bob Marley said, everybody want to go to heaven, but nobody want to die. Everybody want to be a billionaire, millionaire from ONPASSIVE, but they don't want to come down. Not everybody will go to heaven, Collins, Engineer Shushanta. Not everybody will go to heaven. There are some people that you take to the door of heaven, the last door of heaven, they will stay missing. They won't get there because they don't have that spiritual, heavenly spirit to get there. You can do anything to them, they cannot achieve the goal. I do remember 5 years ago. Can you hear me very clear? Can you guys hear me very clear? It's perfect. Please go on. Yes. I could remember 5 years ago when I joined ONPASSIVE. After some few meetings with Ash, I asked a question. I asked the question, in my community, there's no hospital, just they call it maternity. Where I was born, there's no electricity, no light, no toilet in the hospital. Then I asked a question, how many accounts do I need to build on my community? Just 2-star hospital. 2-star, I didn't say 5-star hospital. And I had the answer 5 years ago, and I'm working on that. So in this world, this is our business. I used to say on other groups, I knew how I miss chance of Facebook. I miss it. They didn't share the link. They didn't look for affiliate. A Jewish man brought me in with 600 euro, $600. I was living in Johannesburg, South Africa then. And I refused. If you go to Johannesburg, it's one of the richest. Just one affiliate account in Facebook. I don't know why people cannot have a patience. Okay, guess what? 5 years ago, $97 I used plus activation fee, which is plus minus $250. If I go to a restaurant, I forgot the restaurant I went to spend that money. I don't remember it anymore. Every week we spend unnecessary money and we forgot it so easily. Why can't you stay home? How old I am? Shushanta, I'm 64. Me and Matty are the same age mate. But I'm still working because our CEO have said it. Continue to do what you are doing until when we are free. You say your boss, bye-bye. So I encourage each and every one of you guys. I just came back from town. I decided to come because Dr. Benny sent the link to my groups to come and join you guys. I miss you, Shanta. I miss you so much. So what I'm encouraging you guys, as we are waiting, what are we waiting for? When you are waiting, make sure, save your money if you haven't been activated. Because the way I'm seeing it, when the door opens, you won't get time, 1 month, 2 months to activate. It may be a day, 2 days, 3 days closed. So save your money. Don't spend that too much money on this Christmas. Save it because it's coming. Our CEO have said it. It's do or die. If you guys know what he passed through to bring us back to this stage we are now, you guys must always thankful to God. So Collins and Jenny, Aliva, and the others, I could not call their name, and Lupa,
Thank you guys for organizing this meeting. If I have time, anytime, I will always come in. So I thank you guys, but I encourage you guys, stay calm. Things are coming to happen. Our CEO being quiet, that means things is happening behind the scene. Cool down. Don't listen to the fakers. That is why I say not everybody will go to heaven. Even if you give them $1 million today, they won't go to heaven because they don't know what is heaven. So thank you guys. I'm so blessed to have you guys. Thank you all. God, what a great example. First, I should say that you are looking like 46, not 64. I think ONPASSIVE transformed you from 64 to 46, and you should Yes. enjoy long life. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Our great friend Pias Ube from Ireland, originally from Africa, উনি খুব সুন্দর একটি এক্সাম্পল দিয়েছেন যে আমরা সবাই ভেস্ট বলেন, হেভেন বলেন, স্বর্গ বলেন, সেখানে যেতে চাই, কিন্তু কেউ আমরা মরতে চাই না। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে যে বিফোর ডাইং ইটস কোয়াইট ইম্পসিবল টু রিচ টু হেভেন। বাট আমরা সেটা চাই না, কিন্তু আমরা স্বর্গে যেতে চাই বা ভেস্তে যেতে চাই। এটা আমাদের অ্যাকচুয়ালি একটা রং thinking, wrong way to reach to our success, to our goal. This is not correct way. So আমরা সঠিক যেটা বাস্তবতা সেটাকে আমরা চিন্তা করব, ডেফিনেটলি আমরা আমাদের যে গন্তব্য, আমাদের যে সাফল্য, সেটা আমরা জীবনে পাবোই পাবো। রূপা, please translate into Bengali for our local community. Thank you, sir. Maybe I'm not. Sir is from Ireland. Pias Uba. স্যার অ্যাকচুয়ালি আমরা আমাদের হেভেনলি গডকে থ্যাংক ইউ জানাই, আমাদের ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই, যে যে ধর্মেরই হোক। অ্যাকচুয়ালি আমরা সেই অপরচুনিটিটাকে পেয়েছি, অনপ্যাসিভের মতো অপরচুনিটিটাকে পেয়েছি সেখানে জয়েন হওয়ার। এবং আমরা জানি, হ্যাঁ, আমরা কিন্তু একটা সার্টেন মানে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত উই ক্যান্ট রিচ হেভেন, বাট আমরা যদি জীবিত অবস্থায় কেউ কাউকে সহযোগিতা করে থাকি তার অবস্থানটাকে পরিবর্তনের জন্য, অ্যাটলিস্ট আমরা এই জীবিত অবস্থায় কিন্তু আমাদের হেভেনটাকে অবজার্ভ করতে পারবো, বা আমরা সেই স্বর্গীয় সুখ বা বেহেশতের সুখ যেটা বলেন, সবাই সেটার দ্বারা ব্লেসড বা আশীর্বাদিত হব। সো স্যার যেটা বলেছেন যে আমরা উনি অ্যাশমুফরে স্যারের মিটিং একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন বা বলেছিলেন যে অ্যাকচুয়ালি আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু চাই আমাদের কমিউনিটিটাকে ডেভেলপ করতে। আমাদের কমিউনিটি যে ল্যাকিং গুলো আছে, স্পেশালি আমাদের মতো এই এশিয়ান সাবকন্টিনেন্টে, ইভেন আফ্রিকার অনেক জায়গায়, সেখানে নানান জায়গায় বিভিন্ন রকমের পানির সমস্যা আছে, বা আমাদের অনেক কিছু ল্যাকিং আছে, সেই জায়গাগুলো কিন্তু আমরা যাতে পূরণ করতে পারি। সো আমরা এই অনপ্যাসিভের মাধ্যমে, অনপ্যাসিভের সহযোগিতায় বিভিন্ন রকমের আমাদের দুস্থ ভাই বোন যারা আছে তাদেরকেও সহযোগিতা করতে পারি। তো পায়েস সুপার স্যার যেটা বলেছেন যে উনি জিজ্ঞেস করেছেন অ্যাটলিস্ট একটি হসপিটাল তৈরির প্রসেসে উনি কিভাবে সহযোগিতা করতে পারেন, এবং হসপিটাল তৈরির প্রসেসে সেখানে একটি হসপিটালে হয়তো বা সেখানে প্রপার টয়লেটের ব্যবস্থা নেই বা লাইটিং এর ব্যবস্থা নেই, ইভেন ম্যাটার্নিটি হসপিটাল গুলোতে যেটা সবচেয়ে বেশি নেসেসারি হয় সেই ধরনের সেখানে সুযোগটা বা সেখানে সেই মানে সাকসেসফুল জায়গাটাকে উনি যাতে তৈরি করে দিতে পারেন অনপ্যাসিভের হাত ধরে, সেটাকে উনি মানে কি বলবো যে সেই প্রসেসটাকে উনি পেতে চেয়েছেন। তো উনি বলেছেন যে 5 বছর আগে উনি $97 দিয়ে জয়েন করেছেন। সো আমরা উইকলি অনেক টাকা স্পেন্ড করে থাকি, খরচ করে থাকি, বিভিন্ন পারপাসে করে থাকি, অনেক সময় আনইউজুয়াল পারপাসে অনেক টাকা খরচ করে থাকি। তো এই টাকাটাকে সেভ করুন এবং প্রত্যেকে সহযোগিতার হাতে বাড়িয়ে দিন। আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে আপনি আমরা অনেকে প্রোগ্রাম আসলে, আমাদের রিলিজিয়াস প্রোগ্রাম আসলে যে অনেক রকম এক্সেসিভ খরচ করে থাকি, আনওয়ান্টেড খরচ করে থাকি। আমরা হয়তো এই যে সামনে আমাদের রিলিজিয়াস ফেস্টিভ্যাল দিওয়ালি আছে, সেখানে আমরা অনেক ফায়ার ক্র্যাকার্স কিনে থাকি। সো এই জায়গাগুলো যদি না খরচ করে, অ্যাটলিস্ট আমার কনসেপ্ট যেটাকে বলে, কিছু আন্ডার প্রিভিলেজড মানুষ আছে তাদেরকে যদি সহযোগিতা করি সেই ফান্ডটাকে দিয়ে, তো সেখানে কিন্তু আমাদের অনেক কিছু
উপকার হতে পারে। সো আমরা অ্যাশমোফার স্যারকে ধন্যবাদ জানাই, এবং স্পেশালি পায়েস স্যার, ওনাকেও থ্যাংক ইউ জানাই আমি স্পেশালি, কারণ ওনার সেই এই মেসেজটা উনি কনভে করেছেন। এবং আমাদের সিও স্যার অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জিং এ বিশ্বাস করেন, পরিবর্তনে বিশ্বাস করেন। ট্রেডিশনাল বিজনেস প্রসেস থেকে উনি আমাদেরকে পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি নতুন জায়গায় উপস্থাপন করছেন। ধন্যবাদ স্যার। Thank you. Yes, we should adopt changes, because without changing the traditional system, it is quite impossible to make something good, something bigger. So they need a effort, and our CEO, Mr. Yash, he is doing that. He has taken all that burden on his shoulder to change everything. That is the crafted traditional system he like to change, and definitely we are part of his team to change this corrupt world actually. So thank you, Rupa. Thank you, Payas, for sharing your nice thoughts. Now, I'm not seeing any hand raised. So actually, with the ONPASSIVIANS, we love to listen. We don't like to speak. So that's why nobody is interested to speak on the topic. No issue. Definitely, we have with us our Jin, our educator Jin. Based on our past discussion, you should wrap up and you should conclude. And after you, if there is no speaker, we'll wrap up our program. Now, Jin Aliba. Thank you so much, Engineer Shishanta. Thank you, Pius and Rupa. As you were speaking, I was just thinking, there are two things, and I'm not sure this will translate well in with the language, but I'm hoping that it will. Something that Marty has talked about also, which is the definition of insanity is doing the same thing over and over and over and expecting a different result, right? So that's one part. And then the other is what Pius had said about everyone wants to go to heaven, but no one wants to die, right? So you think about death as change. It's a change, it's a transition, it's a transformation, right? So everybody wants the goal, the success, the apples. Everybody wants that, but nobody wants to go through the change, the death, the change that's involved, right? And so we have to be willing to change our thinking, our learning, to our knowledge, our actions. We're about to have completely different lives. When we succeed with ONPASSIVE, our lives will be different. It will be sort of a death to the old life and a moving into a new and glorious and successful life beyond what we've ever experienced before. Even if we make this much, it's going to be a change from what we had before. And if we're not ready mentally and keeping our hearts in the right place, we're not going to be able to move into that in a positive way. We talk about lottery winners that get a lot of money and then they blow it all and go bankrupt and invite terrible negative things into their lives. We're not going to do that. We're going to change and prepare our minds and hearts and learn everything that we can about what does a successful business life look like? What does a humanitarian's life look like? What will be different about what I'm doing now? Maybe living paycheck to paycheck, or living very simply, or whatever. What is it going to take in my thinking and my actions to be able to shift into and receive the blessing that's coming? So I love that. Everyone wants to go to heaven, but no one wants to go through the process. So we're here talking about enjoying that process. Enjoy that death to the old. And Rupa, I hope you can understand what I mean by that. I'm not talking about real death, I'm talking about transition, transformation of who we were before ONPASSIVE and who we're going to be after. And I, for one, want to be, oh my goodness, Mother Teresa doesn't even cut it. We're going to be our own humanitarians. We don't need to even model after someone else.
we're going to take our childhood dreams of making the world a better place and manifesting that out into the world. And it takes change. It takes moving from what we were into what we're going to be. And I think Marty has spoken about that as well. Keep your focus on the end goal, and then you move towards it. And so I hope that added a little bit. Pius and Rupa, I loved what you're talking about there with change and what's required for that. So awesome. Thank you so much, Engineer Sushanta. It's always a pleasure to be here. We are in the best place, and waiting is a good thing. It's time to prepare. Thank you. Thank you, Jean. Thank you so much. We are really, really happy and always be grateful to you for your kind presence and nice words, for your nice sharings. We are really thankful to you always. So, Rupa, I'm not explaining anything. I request Rupa, please translate into Bengali what Jean said. She said Thank also you, sir. about the insanity that brings Yes, different results over the actually, time. It's really, really amazing. Okay, Rupa, go ahead. অ্যাকচুয়ালি কলিন্স মান্না স্যার এই টার্মটা ইউজ করেছিলেন ইনস্যানিটি। স্যার আপনি যখন কোশ্চেনটা জিজ্ঞেস করেছিলেন যে লটস অফ পিপল আর শেয়ারিং ভ্যারিয়াস আইডিয়াস, দেয়ার ওন আইডিয়াস ইন দ্য সোশ্যাল মিডিয়া অর ইন দেয়ার পার্সোনাল গ্রুপস, অ্যাকচুয়ালি ইটস আ কাইন্ড অফ, মানে কি বলবো, যে আমাদের মনের অত্যাধিক আবেগের প্রকাশ, আমাদের মস্তিষ্কের অত্যাধিক আবেগের প্রকাশ। হ্যাঁ, আমরা সবাই জানি আমাদেরকে একটা সাকসেসফুল পজিশনে যেতে হবে বা যেতে পারবো আমরা, কিন্তু সেটা কখন যেতে পারবো, হতে পারে সেটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, লম্বা সময়ের ব্যাপার বা দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার, কিন্তু আমরা সেটা নিয়ে এত বেশি, মানে কি বলবো, সুন্দরভাবে রেইনবো কালারের মতো করে প্রকাশ করব না কাইন্ডলি। তো আরেকটি কথা স্যার যেখানে উল্লেখ করেছিলেন যে নো ওয়ান ওয়ান্টস টু ডাই হিয়ার, আমরা কেউ কিন্তু মরতে চাই না, আমরা চাই একটি সুন্দর স্বাভাবিক একদম একটি, মানে ল্যাভিশ লাইফস্টাইল না হোক, কিন্তু ওয়েল এক্সাজারেটেড লাইফস্টাইল হোক। আমরা সেক্ষেত্রে আমরা, হ্যাঁ, আমাদের গোল, আমাদের অ্যাপেলস সাকসেস সবকিছুই আমাদের সেটার সাথে হোক, কিন্তু এই এই চেঞ্জটাকে, এই পরিবর্তনটাকে আনতে হলে আমাদের নিজেদের আগে মেন্টালি সেট আপটাকে ঠিক করতে হবে। সেই পরিবর্তনকে গ্রহণ করার মতো মানসিক প্রস্তুতিটাকে আমাদের নিতে হবে। আমরা জানি যে অনপ্যাসিভ এর থ্রুতে আমরা আমাদের লাইফ চেঞ্জিং এর প্রসেস আমাদের পেয়ে থাকবো। সেই চেঞ্জটা আমাদের অনেকটা হয়তো আমাদের চিন্তারও বাহিরে, এমনও কিছু হতে পারে, হওয়ার আশা আছে আমাদের। সো আমরা কিন্তু সেই দিক থেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত নই। আমরা সেই প্রস্তুতিটাকে তৈরি করি, নিজেদের মধ্যে তৈরি করি, এবং শুধুমাত্র যে আমরা, আমাদের আইডিয়া থাকবে যে অনেক 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 ডলার অ্যাপেলস, আমি বলবো অ্যাকচুয়ালি ডলার বলাটা এখন ঠিক নয়, অনেক অনেক অ্যাপেল হবে, কিন্তু সেই অ্যাপেল দিয়ে হয়তো আমাদের অনেক রকমের যেখানে ঘাটতি আছে, ব্যাংকরাপসি অনেকে থাকতে পারে, সেটাকেও দূর করা সম্ভব হবে, একটা সাকসেসফুল বিজনেস লাইফ হবে। সবকিছুর মধ্য থেকে কিন্তু আমাদের মেন্টাল অ্যাকশনটাকে ঠিক করতে হবে, আমরা আমাদের মেন্টাল প্রসেসটাকে ঠিক করতে হবে, চিন্তা ভাবনার পলিসিটাকে ঠিক করতে হবে। সো এই যে একটা সময়ের পরে আমরা, আমাদের ছোটবেলা থেকে আমরা একটা পরিবর্তনের মাধ্যমে কিন্তু স্টেপ বাই স্টেপ মানুষরা কিন্তু পরিবর্তনের মাধ্যমেই তৈরি হয়। আমরা ছোটবেলায় শিশু ছিলাম, দেন আমাদের টিনেজার বলি বা অ্যাডোলেসেন্স এজ বলি, দেন ইয়াং এজ, দেন আমরা আরেকটু বয়স্ক বুড়া হয়ে যাচ্ছি তারা। সো ইটস আ চেঞ্জিং প্রসেস। অ্যাকচুয়ালি অনপ্যাসিভের মাধ্যম থেকে, অনপ্যাসিভের মাধ্যমে এই পরিবর্তনটাকে একটা মডেল হিসেবে আমাদেরকে মানুষ দেখবে। অনপ্যাসিভের এই পরিবর্তনটা, অনপ্যাসিভের সাহায্যে যে পরিবর্তনটা মানুষের জীবনে আসতে চলেছে, সেটাকে একটি মডেল হিসেবে মানুষের কাছে পরিবর্তনটাকে গ্রহণ করা হবে বা দেখবে মানুষকে। সো আমরা আমাদের ফোকাসটাকে ঠিক করি, আমরা আমাদের টার্গেটটাকে ঠিক করি, আমরা আরো কিছু নিজেদেরকে লার্নিং এর মাধ্যমে নিজেদেরকে তৈরি করি। সো অ্যাটলিস্ট জিন ম্যামের কথা এটাই ছিল। ধন্যবাদ স্যার, এন্ড ধন্যবাদ। বাংলায় বলছি ম্যাম, ইউ আর মাল্টিলিঙ্গুয়াল, জিন ম্যাম ইজ মাল্টিলিঙ্গুয়াল, she can understand all the languages, and thank you ma'am for your kind speech. Thank you, Rupa. Thank you. If anyone can understand any language, at least understand the body language. What
you are trying to share. জিন আলিবা আরেকটি জিনিস শেয়ার করেছেন যে অনেক মানুষ আছে পৃথিবীতে ওভারনাইট তো অনেক অর্থ বা অনেক টাকা করে মালিক হয়ে যান, টাকা তৈরি করেন, আবার খুব অল্প সময় কিন্তু সে সেটাকে উড়িয়ে দিয়ে হয়তো ব্যাংকক্রাফট হয়ে যায়। বাট ওয়ান প্যাসিভ ইজ সাচ এ সাস্টেনেবল and long-term business. Apple is not only the ultimate target. Humanity and love by heart. This is the base foundation of this business. So, my dear friends, there are no more speakers. I think today we discussed our topic well. So, আমাদের যারা audience আছে বা participants আছে, I'm sure they understand everything on the topic, and definitely they will take action accordingly. They will enjoy the process, the system, whatever ONPASSIVE is offering to us. We should be focusing on our back office, and also we will listen to our CEO. Other than these two source, all other sources we should not follow. We should not take it as a granted. So thank you so much. As there are no more speakers, we like to conclude today here. So I convey my best wishes to all of you. I thank all the speakers, participants from our core of heart. I like to express our gratitude to all of you on behalf of global dedicated ONPASSIVIANS. That is. We are organizing this webinar once a week, that is every Friday. So I'm sure next Friday, again, we'll see all of you. By this time, live well, do well, everything will be fine in our life. Again, good morning, good evening, good afternoon, whatever it is. It's a great day. We should enjoy the day. We always enjoy the ONPASSIVE journey. We are so in it to win it. Thank you so much. We are so in it to win it. Thank you. Good night. We are so in it to win it. Thank you, Gina everyone. Liba, you are so in it to win it. I am. Woo!